से नगारा बजेगा, कहाँ से बजेगा? மதுபன்ல இருந்து வந்து மேளம் அடிக்குதுன்னா எங்க இருந்து அடிக்கும்? எங்க இருந்து அடிக்கும்? டெல்லியில இருந்து வருமா? மேளம் எங்க இருந்து அடிக்கும்? दिल्ली से, मधुबन से नहीं। மதுபன்ல இருந்து அடிக்காதா? चारों ओर से, சொல்லுங்க, எல்லா இடத்துல இருந்தும் மேளம் அடிக்கும்னு किसी சொல்லுங்க. तरफ से नहीं ஒரு बजेगा। ஒரு இடத்துல இருந்து மட்டும் அடிக்காது மேளம். எல்லா சைடு मधुबन से भी बजेगा, மதுபன்ல இருந்தும் அடிக்கும். तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। எல்லா இடத்துல இருந்தும் மேல அடிச்சாதான் கும்பகர்ணங்கள் எழுந்துப்பாங்க. सुना मधुबन वाले? கேட்டீங்களா? மதுபன்ல இருக்கிறவங்க बहुत अच्छा। जैसे सेवा में ரொம்ப நல்லது. तक வேல होगी, सेवा का पाठ बजाना। எப்படி சேவையில வந்து களைப்பே இல்லாம நீங்க வந்து சேவை பண்றீங்களோ அதே போல மனசின் மூலமா செய்யக்கூடிய சேவையிலையும் மனசா சேவையிலையும் களைப்பு இல்லாம செய்யுங்க. सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्म அது காரியங்கள் 3 மனசா அதாவது மனம், சங்கல்பம், சொல், செயல் எல்லாத்தின் மூலமாவும் நம்ம சேவை செய்யணும். இன்னும் நிறைய செய்யணும் சேவை. Om Shanti, everyone. Just beautiful feelings to be blissful. ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு உணர்வு. Which you are untouched and keep aim to detach observer and watch each சாட்சி திருஷ்டியா இருக்கீங்க. It's really just drama. எல்லாத்தையும் டிராமாவா நம்ம பார்க்கிறோம். Because every Baba's child, every soul ஏன்னா ஒவ்வொரு பாபாவோட குழந்தையும் has love, அவங்க கிட்ட தூய்மை இருக்கு, அன்பு இருக்கு, நல்ல உணர்வுகள் இருக்கு. So the experience to be blissful, and especially when we அதை அனுபவம் பண்ணணும் நம்ம. not only our mind but our intellect also. என்னுடைய மனசு மட்டும் இல்ல, என்னோட புத்தியும் அது அந்த மாதிரி இருக்கணும். That intellect also is so deeply in a way peaceful. இந்த புத்தியும் வந்து ரொம்ப ஆழமான விதத்துல அமைதியா இருக்கணும். And how one virtue is connected with another. எப்படி ஒரு குணம் வந்து automatically another awareness. ஒரு உணர்வு வந்து இன்னொரு உணர்வு பார்க்கணும். ஒரு நினைவு வந்து இன்னொரு நினைவை வந்து எப்படி ஆனந்தத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து குளிர்ச்சி தன்மை வந்து அனுபவமாகும். Coolness is more like, one is like there are some people who are very cool in the sense of very slow. சில ஆத்மாக்கள் வந்து ரொம்ப 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 கூலா இருப்பாங்க, அதாவது ரொம்ப ஸ்லோவா இருப்பாங்க, ரொம்ப மெதுவா செய்வாங்க அந்த சொல்லுது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள குளிர்ச்சியா இருக்கணும். என்னோட புத்தி வந்து ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறது நான் அனுபவம் பண்ணணும். என்னுடைய புத்தி வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுன்னு கிடையாது, ஆனா அப்படியே நிறைய எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னு கிடையாது. சில நேரத்துல ரொம்ப அமைதியா இருக்கும் நம்மளுடைய புத்தி, சில எண்ணங்கள் வரும் அமைதியாகும், அந்த மாதிரி இருக்கணும் புத்தி. இது ரொம்ப அழகான ஒரு அனுபவம். ஆனது மற்றும் குளிர்ச்சியான இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல
காலகட்டத்துல நிறைய டென்ஷன் இருக்கு, நிறைய பிரஷர் இருக்கு. நம்மளோட மனசும் புத்தியும் குளிர்ச்சியா இருக்க மாட்டேங்குது. So for 2 days yesterday, 2 நாள் நம்ம வந்து நேத்து இன்னைக்கு tomorrow, நாளைக்கும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம், பயிற்சி பண்ணுவோம். I soul a truth. நான் ஆத்மா உண்மையின் சொரூபமா இருக்கேன். So just be a point of light. அமைதியின் சொரூபமா ஒளி புள்ளியா இருக்கிறேன். You withdraw from everything. ஸோ நான் காரியங்களை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து Not only physically withdraw. ஒருங்கிணைச்சு Withdraw from the mind also. From மனதின் மூலமா கூட நான் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைச்சு இருக்கிறேன். எல்லா காரியங்களிலிருந்து விடுபட்டு என்னோட மனசை நான் ஒருங்கிணைச்சு வச்சிருக்கேன். இது ரொம்ப ஒரு ஆழமான ஒரு குணம். சந்தோஷம் இருக்கு, துக்கமும் அனுபவிக்கும். ஆனா பேரானந்தம் வந்து ரொம்ப சூட்சமான ஒரு அனுபவம். ஆத்மாவுடைய ஆசை இல்லாத ஒரு நிலை, எந்த ஒரு டெம்டேஷன்ஸும் கிடையாது, எந்த ஒரு ஈர்ப்பும் இல்லை. நிலை So automatically what I experience that நான் என்ன அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுடைய சத்தியத்தின் சுரூபம் நம்ம வந்து எமர்ஜ் பண்றோம். நீங்க எப்படி அந்த பேரானந்தத்துல இருக்கிறீங்களோ, நீங்க எல்லாரும் வந்து அனுபவிச்சிருப்பீங்க அந்த ஸ்திதியில இருந்து. அதுல இருந்து நம்ம வந்து குளிர்ச்சி தன்மைக்கு போகும். நம்ம சொல்றோம் தண்ணீர் வந்து குளிர்ச்சியா இருக்குது. நம்ம இன்னைக்கு வந்து அப்படியே இன்னைக்கு குளிர்ச்சியா இருக்குன்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புத்துணர்ச்சியா இருக்குது. அதே போல யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம ஆத்மாவே குளிர்ச்சியா இருக்கும் போது புத்துணர்ச்சி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். எல்லாருக்கும் என்ன அனுபவமாகும்? வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு, வெளியில இருக்க கிளைமேட் வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியா இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய ஆத்மா எப்படி இருக்கணும்? And it's also a kind of sarcasm. Like Baba is saying about Mansa Seva. நம்ம வந்து மனதின் மூலமா சேவை செய்யணும். மனசா சேவைனா என்னன்னா, நம்ம மனசுல ஒரு ஸ்திதியை நம்ம வந்து நம்ம நிலைச்சிருந்து அதோட வைப்ரேஷன்ஸ் நம்ம அமிச்சு அப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதை செய்யும் போது. ஏன்னா நானும் அதை அனுபவம் பண்றேன், மத்தவங்களுக்கும் நான் அந்த அனுபவத்தை நம்ம கொடுக்குறேன். ஆத்மாக்கள் சொல்றாங்க, எனக்கு எல்லாரும் எனக்கு வந்து அமைதி கொடுங்க, சகாஷ் கொடுங்க சொல்றாங்க. Because when you are, or each one of us, we are in blissful and cool. நம்ம எப்போ வந்து அமைதியாகவும் குளிர்ச்சியாகவும் பேரந்தாவும் இருக்கிறோமோ மற்றவர்களுக்கும் அந்த அனுபவம் கண்டிப்பா கிடைக்கும். They have to take it. So it's very, very beautiful. As we moving on, there are more experiences, more. நம்ம வந்து முன்னேறி செல்றோம், இன்னும் பல அனுபவங்கள் இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு சுரூபமாகிறோம், அந்த சித்தி சுரூபத்தை நம்ம வந்து அடையிறோம். சித்தி என்றால் நான் அதை அனுபவம், அந்த குணத்தை என்னால அனுபவம் பண்ண முடியும். ஓம் சாந்தி. Over Ravan. So we all know Ravan is the symbol of 5 vices. That's Maya. You have to be Maya Jeet and Prakriti Jeet. வென்றவராகவும் இயற்கை வென்றவங்க ஆகணும். இன்னைக்கு பாபா வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் பாக்குறாரு, இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறாரு. May you be conqueror of Maya and master of வென்றவர்களாகவும் make the 5 elements 5 தத்துவங்களையும்
5 விகாரங்களையும் உங்களுடைய சேவாதாரிகளா ஆக்குங்க. சத்தியுகத்துல the trains of the royal costume of the world emperor and world empress. சத்தியுகத்துல உங்களுக்கு உங்களுடைய சேவா தாசிகள் வந்து உங்களுடைய உங்களுக்கு சேவாதாரிகள் ஆவாங்க. சங்க துவாபர யுகத்துல உங்களுடைய புகழ் பாடுவாங்க. உங்களுடைய பக்தர்கள் உங்களோட புகழ் பாடுவாங்க. The 5 elements and the 5 vices will then hold your dress from behind. That is, தத்துவங்களும் 5 விகாரங்களும் உங்களுடைய ஆடையை வந்து அவங்க பின்னாடில இருந்து ஏந்துவாங்க. எப்படி சத்தியுகத்துல தாசிகள் உங்களுடைய ஆடைகளை ஏந்துறாங்களோ, ட்ரெயின் போல ஏந்தி வராங்களோ அந்த பீதாம்பரத்தை, அதே போல சங்கம் யுகத்துல 5 தத்துவங்களும் 5 விகாரங்களும் உங்களை வந்து சேவாதாரி ஆவாங்க. And stay with the Father. Those vices கூட இருக்கணும். அலங்காரி சுரூபமாகி பாபா கூட இருக்கணும். அப்ப எல்லா விகாரங்களும் உங்களுக்கு சகயோகியா மாறிடுவாங்க. நீங்க சர்வ சக்திவானுடைய துணைவரா இருக்கீங்க. மாயா என்ன பண்ணும்? विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। Okay. Om Shanti. I think most of you know the word Vijay. Vijay means எல்லாருக்கும் விஜய் அதாவது வெற்றி என்ற வார்த்தை உங்களுக்கு தஸ்மி அப்படின்னு 10 தலைகள். சொன்னதான் ராவனுக்கு 10 தலை காமிக்கிறாங்க. 2 டெஃபினிஷன் இருக்கு, அர்த்தம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து விஷ்ணுவனுடைய 4 கை காமிப்பாங்க, 2 லக்ஷ்மி 2 நாராயணும். அதே போல ராவணனுக்கு வந்து 5 தலைகள் வந்து ஆண்களுடைய விகாரம், 5 தலைகள் வந்து பெண்களுடைய விகாரங்கள். இன்னொரு அர்த்தம் வந்து 5 பெண்கள் மற்றும் 5 விகாரங்கள். victory over all 10. இந்த 10 தலை மேலையும் நம்ம வந்து வெற்றி அடையணும். விகாரங்கள் மீதும் புலன்கள் மீதும். அதனால்தான் வந்து பல தேவிகளை காமிக்கிறாங்க. Different like goddess of knowledge, Saraswati. ஞானத்தின் தேவதையா சரஸ்வதி சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு தேவதையும் நம்ம காமிக்கிறாங்க. லக்ஷ்மி தேவி. So like this every goddess. So that means we keep emerging within us all these divine powers. நம்ம ஒவ்வொரு சக்தியும் நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட தாரணை பண்ணணும். அப்ப எல்லா சக்திகளும் நம்ம ஒன்னா எடுத்துட்டு வரும்போது நம்ம வந்து 5 10 தலைகள் மீது வெற்றி அடையும். அதுதான் விஜயதசமி. 10 தேவிகள் நவராத்திரியை செலிப்ரேட் 9 நாள், 10வது நாள் வந்து விஜயதசமியா சொல்றோம். நம்ம தசராவா சொல்றோம். கர்மாதீத் வெற்றி, இயற்கை வென்ற ஆத்மா, மாயை வென்ற ஆத்மா. பழைய விஷயங்கள்லாம் கூட நம்ம அழிச்சிருந்தோம். எல்லா கர்மக்கனையும் முடிச்சு elevated actions.
Prakriti Jeet, conqueror of elements. Maya Jeet. So whatever are the leftovers of the vices becomes Maya. விகாரத்துல என்னெல்லாம் மிச்சம் மீதி ஆகுது, நம்மள வந்து அது விளையாடிட்டே இருக்கு. நம்ம அத கூட நம்ம வந்து வெல்லணும், வெற்றி அடையணும். So that is why they really celebrate at every home. They burn big effigy. You know, Baba says in Delhi there was a time they had 35 feet and they went along more 40 feet. And it's so interesting that the arrow of Rama is shot. So one had that. டெல்லியில வந்துட்டு ராமர் வந்துட்டு In the middle they shot the head of a donkey. நடுவில் கழுதையினுடைய தலையை control over matter, control over so many things, all, but he couldn't recognize God. So ராவணன் எல்லாத்து மேல வெற்றியா இருந்தாரு அவரு. ஆனா வந்து கடவுளை வந்து கண்டறிய முடியல. அதனாலதான் வந்துட்டு கழுதையா காமி. எனக்கு தெரியும் வந்து ராவணன் கிட்ட கேட்கும் போது எனக்கு தெரியும் ராமர் வந்து கடவுள் தான், ஆனா நான் நினைக்கிறேன். Many very, very great warriors in the பல வீரர்கள் வந்து ராவணனை வந்து கொல்ல பார்த்தாங்க, ஆனா யாராலையும் கொல்ல முடியல. ஆனா ராமர் தான் வந்துட்டு கொல்ல முடியும். அப்பதான் வந்து முக்தி அடைய முடிஞ்சது. பாபாவுடைய அம்புக்கள் மனிதர் வந்து முக்தி கிடைக்காது, ஆனா பாபாவுடைய ஞானத்தினோட அம்புகள் வந்து முக்தி கிடைக்கும். So that Baba's ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பாபா நம்ம கிட்ட வந்துட்டு எல்லா விகாரங்களையும் உள்ளுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து கடைசியா வந்து வெற்றி அடைந்த ஆத்மாவாகிறோம். Thus also is 10. Hara means killed or removed. தசரா அப்படின்னா 10 தலைகளையும் அழிக்கக்கூடிய விஷயம், அழிச்ச நாள் அப்படின்னு தான் தசரா. ஆனா எல்லா தேவிகளையும் வந்துட்டு பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கடைசி தசரா. நம்ம எப்படி நம்ம எல்லா சக்திகளையும் தேவதை என்ற சக்திகளையும் நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட தாரணை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தசரா நம்ம கொண்டாட முடியும். So I would like to invite our dear brother, Dev. Welcome. Om Shanti to all the images of bliss. Om Shanti Didi. I really like this point. When we are in bliss, no sense organ will actually pull us. And from bliss, we are going into coolness. When we are experiencing coolness, then others feel refreshed. So tomorrow, மற்றவங்களுக்கும் வந்துட்டு அந்த குளிர்ச்சி கிடைக்கும். நீங்க சொல்லி நாளோட ஹோம்வொர்க் பார்க்கலாம். Siddhi, image of coolness. நான் ஞான சந்திரன் இருந்து குளிர்ச்சியை நான் வந்து என்கிட்ட தாரணை பண்றேன். குளிர்ச்சி வந்து என்னுடைய ஆத்ம அபிமானுடைய மாறுது. நான் பாபாவுடைய குளிர்ச்சியில் சந்தோஷத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவம் செய்கின்றேன். In the shade of Baba's coolness,
I absorb happiness and bliss. Now let's practice this for a few minutes. Om Shanti. Image of coolness. I, the soul, inculcate coolness நான் ஆத்மா of knowledge. ஞான சந்திரனிலிருந்து குளிர்ச்சியை அனுபவம் செய்கின்றேன். This coolness becomes the power of soul conscious love. இந்த குளிர்ச்சி ஆத்ம அபிமானி ஆத்ம உணர்வுகளுடைய சக்தியான வந்து ஆதாரமாகுது. In the shade of Baba's coolness, பாபாவுடைய குளிர்ச்சியின் நிழலில் நான் சந்தோஷத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அனுபவம் செய்கின்றேன். I, the soul, inculcate coolness from the moon of knowledge. This coolness becomes the power of soul conscious love. In the shade of Baba's coolness, I absorb happiness and bliss.
Shanti. Brother Dev is going to read a story. Om Shanti, Mr. Vadi. You became too cool, Dev. Well, that's what practice is doing to us, right? So happy Friday. Thank you. Story time. Story time. Right. So today we have perhaps a different type of a story than what we have done in the last few weeks. And this is from one of the sisters who traveled with Didi. So here you go. This was perhaps the first time I observed Didi do something that I would see repeated countless times more in the years that followed. We were driving from New York. Didiyoட நியூயார்க்ல இருந்து பீஸ் வில்லேஜ் போயிட்டு இருந்தோம். I was visiting BK. நான் ஒரு விசிட்டிங் பிகே வரேன். In the same car as Didi. நான் தீதியோட ஒரே கார்ல போயிருந்தேன். I was also a very young Brahmin at that time. நான் ஒரு அப்ப பிராமின், அப்பதான் புது பிராமின் அது. In Didi's company. During the journey, Didi, of course, took special time to ask after my welfare and learn more about பத்தி அவங்க விசாரிச்சாங்க. Didi was very touching. But what really stayed with me from that journey was a short exchange between Didi and the BK brother who was driving the car. So எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டது என்னன்னா, discussing the upcoming program in Peace Village. We were traveling. அப்புறம் அந்த பிரதர் டிரைவர் பிரதருக்கும் வந்து பேசினது தான் எனக்கு ரொம்ப டச் ஆயிருந்துச்சு. அவங்க பீஸ் வில்லேஜ்ல இருக்க ப்ரோக்ராம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க. The brother for his opinion. So Didi வந்து அவங்களுடைய எண்ணம் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒப்பீனியன் கேட்டாங்க. உங்களோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு. அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. And humble. And revealed வந்து அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் கேட்கக்கூடிய அந்த விஷயம் எனக்கு வந்து ரொம்ப டச்சா இருந்தது. And trustworthy service teams through her. பாபா இல்லாம எவ்வளவு நல்ல சேவாதாரி டீம்ஸ் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க. இது வரைக்கும் நான் நினைவு வைக்கிறேன். Om Shanti. So, Mohini Ben, Om Shanti, welcome. So many questions in my mind. Sister Mohini there? She will come and yeah this is okay. There we are. The deity has come. First of all, just what you were sharing about, Vijay Dashmi and this image of I presume it was Ravan because I didn't catch who was the character, that said he would only accept the arrow from God to be killed because he knew that if it was God's arrow, then he would be liberated. நீங்க ராவணன் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. True of the confluence age, I guess for all of us, that's the only arrow. எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பாபாவுடைய அம்புகள் பத்தி நீங்க பேசும்போது. Killed, if you like, or die a living death with God. And so before I get on to the questions of the other thing, what I wanted to ask you is, I've seen pictures of Brahma Baba. Brahma Baba decorated like an emperor, but these Brahma வந்து ஒரு மகாராஜா மாதிரி டெக்கரேட் பண்ண படங்களை நான் பார்த்திருக்கேன், போட்டோஸ். I have never heard any of
days anyone speak of how, if Baba did celebrate any of the festivals, if he actually did anything at Janamashtami or Diwali. Brahma வந்து ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஏதாவது செலிப்ரேட் பண்ணாரா பாபா அப்படின்றது நான் கேட்டதே கிடையாது. நான் படங்கள்லாம் பார்த்ததே இல்லை அந்த மாதிரி அவங்க பண்ண மாதிரி. அவர் அந்த மாதிரி நாட்கிழமெல்லாம் அவர் பார்த்து செஞ்சாரா? அந்த மாதிரி தீபாவளி நவராத்திரி எல்லாம் பண்ணாரா இல்ல சாதாரண ஒரு நாள் மாதிரி இது பண்ணாரா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. How was Baba in those days? Did you ever see him engage? I think that when they were in Karachi, then, not necessarily festivals, but festivals சொல்ல முடியாது. Entertain and light and so the transmission. பாபா வந்து எப்பவுமே வந்து எல்லாரையும் வந்து சந்தோஷப்படுத்திட்டு இருந்தாரு. She will come and tell. அவங்க டிரான்ஸ்மெசஞ்சர் மேல போயிட்டு என்ன பார்த்தாங்களோ அதை வந்து கீழே சொல்லுவாங்க. அப்ப சில சிஸ்டர்ஸ் வந்து டெய்லர்ஸா இருந்தாங்க. அவங்க அந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் வந்து தைச்சு கொடுத்து கிரவுன் எல்லாம் செஞ்சு பாபா வந்து டெக்கரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி அவங்க லிவிங் சைத்தன்ய தேவிகளா ட்ரெஸ் பண்ணி அவங்க ஈவினிங் வந்து பண்ணுவாங்க. Generally, Baba always said that these are festivals, your memorials. Festivals-லாம் வந்து பக்தி அப்படின்னு பாபா நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிரும். பிரம்மோப டைம்ல நாங்க ராக்கியே எங்களுக்கு கட்டினது இல்ல. Yes, this is what I was curious about. Because I've never heard any stories. Yeah, so I'm coming. Yeah. So I think that he really didn't wanted to go into all this bhakti, but from Murli, like, he talks about Ramayana, he talks about. So Murlila Ramayana, Mahabharatham பத்திலாம் பாபா பேசுறாரு. இப்போ நிறைய பேர் வந்து பாரதத்துல இந்தியால நிறைய பேருக்கு ராமாயண மகாபாரத பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. பகவத் கீதாலாம் யாருக்கும். Sometimes we think that how to get them acquainted, how to. எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது நம்ம யோசிக்கிறோம். அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். Because yesterday or day before I was saying that one of the created a video with all the whatever references are in Murli from. So ஒரு சிஸ்டர் வந்து வீடியோ கிரியேட் பண்ணிருந்தாங்க எல்லாம் முரளி. I was telling Bhumiben we should முரளியோட சீன்ஸா வந்துட்டு and just show for one instant. முரளில ஒவ்வொரு அது வந்து அவங்க சீனா வீடியோ போட்டு அவங்க செஞ்சிருந்தாங்க. Getting aware of that, knowing more. It should not be seen as a bhakti. நம்ம பக்தியா பார்க்க கூடாது. அது நம்மளுடைய மெமோரியலா நம்ம நினைவு சின்னமா நம்ம பார்க்கணும். So that many are now relating with goddesses like last year, so much, goddesses பத்தி எல்லாரும் தேவிகளை பத்தி எல்லாரும் இப்பதான் வந்து புரியுது எல்லாருக்கும். Everyone can understand why they are shown with symbols or weapons or எல்லாருக்கும் புரியுது ஏன் வந்து நம்ம different kinds of things. அர்த்தம் வந்து புரியுது. Reminding us about the early days in Sindh, and you've heard me say it before, where, and I haven't had the thought in quite some time, but the beginning and the end being the same, and I somehow have this sense of what you're doing, maybe without intending to. But that you are replicating just in a very natural way what happened at the beginning. That the whole family's together in the evening, and there's the stories and there's the. நீங்க வந்து ஈவினிங் இப்ப எல்லாரும் நம்ம மீட் பண்றோம், நம்ம கதைகள் சொல்றோம், ஞானம் இருக்கு. Combination of things. I think it's a kind of a repeat. And the other thing that catches my attention, and again, just sharing my own experience, where I had completely finished bhakti when I came to Baba. நான் பாபா கிட்ட வந்து நான் பக்தி முடிச்சிட்டேன். They're praying or whatever,
But in terms of my Brahmin life, that interest in bhakti, என்னோட பிராமன் வாழ்க்கையில spiritual and stuff, but the stories and the you know, whether it's the Ramayana or the கதைகள் ராமாயண மகாபாரத கதைகள்லாம் இருக்கு. they're so profound. I really அது ரொம்ப அர்த்தம் இருக்கு அதுல. அதுல இருக்க ஞானம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. You can clarify for me. You know, we speak of the original qualities of the soul, but there's no goddesses for those original qualities other than Saraswati, I think. I mean, no. I don't think there's a goddess of bliss or அந்த ஏழு குணங்கள் ஆத்மாவோட ஏழு குணங்களுக்கு love definitely. But not these goddesses, but there are other you know, I can think of, there are some who are also symbol, like goddess of peace, you know, Shanti Deva, you know, god of peace. So அமைதியினுடைய தேவா இருக்காங்க. Created program because it started from the Janki. ஜான்கி வந்து எப்படி நம்ம வந்து பாபாவுடைய புது குழந்தைகளை வந்து எப்படி யஜ்யத்தோட கனெக்ட் பண்ணணும். Because many didn't know anything. So நிறைய பேருக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. Taking them at that time is giving அந்த நேரத்துல கொண்டு போகும்போது அவங்களுக்கு நல்ல அனுபவம் கொடுக்குது. You know, now we are taking Adi Ratan, that means original jewels, each Dadi once in a week, or Brahma. நம்ம ஆதி ரத்னம் எடுக்கிறோம், நம்ம வந்து முரளி பேசுறோம், மம்மா பேசுறது, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல. I feel so good. You know, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Protected. Oh, we are in Yagya, we are with Baba, Mama, Dadis together. That was one. I know. It's the beginning of the Yagya again, Mohini. Yeah. And secondly was to see how all Baba's children know whatever Baba speaks. எப்படி எல்லா பாபா குழந்தைகளுக்கும் பாபா என்ன சொல்றாருன்றது அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். We have nothing to do with it. Nothing Some say to do with it. half of the Murli is bhakti. I say it's not bhakti, it's your story. No. If you listen to everything as your story, then it's different. எல்லாத்தையும் ஒரு கதையா கேட்டீங்க அப்படின்னா that was another thought. I remember that one sister last year, you know, she was not in வந்து கடைசி இந்த காடஸஸ்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு சிஸ்டருக்கு. every day. ஆனா அந்த சிஸ்டர் வந்து கடைசியா போன வருஷம் எல்லாம் பார்த்த அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப இவ்ளோ அர்த்தம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Now every time she mentions that, you know, so there are அவங்க சொல்றாங்க. Brahmins who were never, but of course there was no interest, but it's the time of festival. So one is, of course, we want everyone to be aware, but also many of us miss now because we are not in India, right? Right. So if we were in India இல்ல நம்மளுக்கு வந்து அது மிஸ்ஸிங் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியறது இல்ல. Thousands of people go. You know that in Calcutta, I went many years ago during this time, 9 nights of goddesses. And so they had these living goddesses, you know, so we had இந்தியால வந்து சைத்தன்யமான தேவதைகள் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க, நிறைய சேவை செய்யறது, நம்ம பந்தல் வைப்பாங்க. World family, especially in other countries, to connect with what Baba is saying and relate to your own self and see what the story connects with me, you know. So we will try to see if in month of November we could do a little bit different. நம்ம நவம்பர் மாசம் பார்க்கலாம். I enjoy very much the bhakti aspect, and it's, as you say, the connection with our own story and the depth and the wisdom and the truth that is there. It's I really only appreciated bhakti when I gave it up. So back to the story, and a couple of things. A Bog message that you did while we were in Peace Village last weekend, you were saying that only blessings can protect you, and that whatever service you do in such a way that you are protected. And so I was wondering about that.
that you being an example, like the sister mentioned, that she was, to use her words, dumbfounded. She was so shocked to see what for you is a normal thing. Now, does being an example, does it only work as a blessing if the other person does something with it? See, I think recently in one of the morning, Baba talked about service, you know, that you don't have desire or you don't want anything from whom you're serving. Of course, for the soul. So when you are selfless and serving, then you know the souls really from their heart start blessing you. So அப்போ நம்ம மனசார சேவை பண்ணும்போது அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து அவங்களும் மனசால நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாங்க. Those who get maximum blessings also get a great part to play. Wow. So யார் நிறைய blessings வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கும் நல்ல ஒரு பெரிய part கிடைக்கும். Because a lot of people ask us, there were so many dadis, why some of dadis were so prominent, and same happens with the sisters and brothers. It's the accumulation of blessings they have. So when they have accumulated, அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் அவங்க எடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவங்க பார்ட் அவங்க யஜ்ஞத்துல அவங்களுக்கு பார்ட் இருக்கும். Myself realize, and I keep everyone serve from the heart. It's a big thing. So நம்ம வந்து மனசார நீங்க சேவை பண்ணுங்க நான் சொல்றேன். அதனாலதான் your part will be very great, you know. நீங்க ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னா உங்க பார்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Automatically people will give you blessings because of what they've gotten from you, but that your actions work like a blessing on them also. And so what I was curious about is making this distinction between being a sample and being an example, and how that works in terms of blessings of others getting that as a blessing for themselves, which they can use. It's so interesting that when you have love and respect for everyone, even if they are in Gyan, they are very new, right? To kind of know their perspective. You know, I remember, I don't know, you were there in London, but that time, Jayanti Dadi, myself. So I think once in a week we used to go this, you know, one of the place to give lecture. நாங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு லெக்சர் கொடுக்க போனோம். Oh yeah, the Spiritualist Association. That's what it was called. Yeah. So we in the car. நாங்க கார்ல போகும்போது I have to talk and Dadi Janki, like we all will share all the time what should be. நாங்க பேசுவோம், நாங்க என்ன சொல்லணும் அப்படினா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். I'm going to just speak. கார்ல என்ன பேசணும் நாங்க வந்து லெக்சர்ல என்ன பேசணும் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Now I ask sisters here, what would you say about this topic? What would you say about this? நீங்க நான் இப்ப கூட சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்பேன் இந்த டாபிக் நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. Because out of 6 maybe one will give lecture, but if you get little bit from everyone, you know, it's a different kind of feelings too. So that has become like our nature. I mean, seeing Dadis doing it, and of course I like always to know from other person, what would you think about this topic if you have to speak? And they come up with very, very good ideas. You know, when even the younger ones, when I ask them, they tell me very good things, which maybe I hadn't thought that way. No, because அவங்க நல்ல விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. எல்லாரோட இதுவும் வித்தியாசமா இருக்கும். அப்ப கேக்கும்போது so setting example is really, you know, just இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸாம்பிளா இருக்கும்போது மத்தவங்களுக்கு எல்லாரும் நம்ம ஒண்ணா சேர்ந்து யோசிக்கும்போது you know, this is how it should be. இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி நம்மளுக்கு வந்துட்டு you know, so I think we have to at every step remember ஒவ்வொரு நொடியும் நாம வந்துட்டு it's easy for others also at the right time to do it. Maybe they might not immediately do it. Do you have that? Is it a consciousness anymore? I think you're past this,
but where, you know, how Baba would advise us that have the awareness that you're on the stage 24 hours a day, but that could be very stressful, you know, if you had to think like that. And so you're past that stage, but for those of us who are not there yet, maybe some suggestions. No, I don't necessarily all the time think of I am on the stage, but naturally accurately keep your, you know, stage. So it should be really very natural, no? Yeah, definitely there will be a lot of tension. Yeah. Right? So it has to be natural. I know that you're beyond this, but again, help us, where just like the sister who told the story about how she was so struck by what you did and your humility as she perceived it, that maybe we all know to some extent where a new person will think that we did something very wonderful and so on. But then with familiarity, they become aware of our flaws. And so how do I make sure that that does not turn into a disappointment for them? You know, that first my ego is not affected, but that ego like this, and now I see you're like that. So tell me how to handle that. You always have to say, follow Srimad. Okay. Understand Srimad. I find that certain things are different. If you are sensible, you will still do what is right. One is to look. புத்திசாலியா இருந்தீங்க அப்படின்னா எப்ப என்ன தேவையோ அப்ப நீங்க கரெக்டா செய்வீங்க. Many things I just this is Baba Srimad, this is what I have to do. இதுதான் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும். We have to follow Srimad. We have to remember one Baba. It's not they start remembering us or so some of these are the foundation points for everyone. இதுதான் நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷனா இருக்கு. They are not disappointed by, you know, sometimes it could happen, the mood and the temper or over stress, and you know, these are, you know, everyone is a human being and எல்லாரும் வந்து மனுஷங்க தான். sometimes சில தவறுகள் நடக்க தான் செய்யுது. So I'm not following a person, right? நான் வந்து ஒரு மனிதனை வந்து ஃபாலோ பண்ணல. நான் பிரம்ம பாபா ஃபாலோ பண்றேன். நான் சிவாவை நினைக்கிறேன். நான் மற்றும் ஸ்ரீமத்தை நான் ஃபாலோ பண்ணணும். I have helped even seniors when I see they going through something physical or whatever. சீனியர்ஸ் வந்து ஏதாவது அது பண்றாங்க அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன். I didn't know that Dadi will be like that. That's I nice. know that wherever they are, and I respect them. But also wherever they need my cooperation and support. எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு என்னோட உதவி தேவைப்படுதோ நாங்க வந்துட்டு செய்வேன் அவங்களுக்கு. Seeing a teacher as teacher, but also teacher also is a effort maker. டீச்சரா பார்க்காம டீச்சரையும் நீங்க வந்துட்டு சகயோகியா பார்க்கணும். அவங்களும் வந்து முயற்சி செய்யறவங்கள தான் இருக்கிறாங்க. If you see anything, there are young sisters and sometimes they do certain things. You don't talk amongst yourself, you let me know. Yeah. I will take care because they have come to stay with me and I'm supposed to guide them. So we have created this kind of culture that நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து கல்ச்சர் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். So they will call, she does so much, but still if she can, but not talk amongst yourself. That's a good thing. நீங்க பேசிக்க கூடாது. நீங்க வந்து when we talk against anyone, I said யார பத்தியும் தப்பா பேசக்கூடாது. நம்ம சீனியருக்கு சொல்லிட்டு விட்டுறணும். So don't, you know, point out. எல்லாரும் முயற்சி செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. You know, if we consider all of us as effort maker, நம்ம எல்லாரும் வந்துட்டு முயற்சியாளரா செய்யும்போது why are you looking at someone's defect? நீங்க வந்து நீங்க முன்னேறி செல்லுங்க, மத்தவங்களோட குறைகளை நீங்க. I really like that. That's a lovely consciousness, and that you can go ahead. Why talk about somebody else and to tell others that it's not about talking amongst yourselves. That
take it somewhere or to someone who won't be affected by it. That's lovely. So, Dev Bhai, did you want to sing us a lullaby to finish the story? I think, Didi, you have shared this probably a few times in the past in different ways, that I think getting the maximum blessings to play a greater part. And in one of the previous things, you also have mentioned about we need God's blessings as well. So I'm understanding that it's Baba's blessing and plus the blessing of all the good actions that we do. That's kind of what takes us to that higher part or of better service to everyone in the Yagya. I think that Baba loves you more. When everyone bless you, he loves you more. எல்லாரும் வந்துட்டு எல்லாரும் எப்ப பிளெஸிங் கொடுக்குறாங்களோ அப்ப பாபாவும் நம்மளுக்கு வந்து அன்பு செய்வாரு. That love is a blessing also. Thank you so much. Thank you so much. Till next Friday. Thank you. Good night. Good night. Om Shanti.